Трансляция на YouTube у нас уже началась. Супер. Поэтому, да, все, кто пока еще не подключился к нам в Zoom, они могут увидеть, что происходит за кадром. Супер. Вот. Я предлагаю начинать запускать уже участников, потому что 3 минуты до начала осталось. Добре. Добре. Починаємо. Добрий день. Добрий. То, що ви мені скинули зараз, це пише невалідний ID, я зайшла через Facebook. Що ж таке? Вибачте, це нічого страшного. якась технічна. Добрий день. А я нормально по тому посиланню зайшла. Спокійно. Там, напевно, їх наплуталось багато, цих посилань, може, десь там. Мабуть. Так буває. Так. Всім доброго дня. Доброго. Доброго. Доброго дня. Доброго. Доброго, Наталя. Доброго дня. Доброго дня. Привіт. Добрий день. Доброго дня. Євгеній, дякую за організацію такого заходу. Можливо, потім буде не вистачить часу. Тому відразу книжка Джудіт Герман просто настольна, але лишилася в Києві. Вона вже в мене 3-я чи 4-та. Я купляю собі, читаю, потім дарю комусь, а потім до мене приходить ще якась від когось. Розумію, в мене також на полиці лежить екземпляр. Я до нього час від часу повертаюсь. У ці часи повертаюсь значно більше. Так, уже Джудіт прийшла. Так, вона тут з нами. Так. Дякую вам, Олена, за зворотній зв'язок.
Judith, 1 minute and we will start. Okay? Okay. Тачку, ти робиш, да? Так. Добре, давайте починати. Вже 3 хвилини, як відбувається наш захід. Я, мабуть, попрошу, щоб першу частину, першу лекцію доктора Джудіт перекладала Оксана. В нас є також перекладач чудовий Софія, яка буде допомагати підстраховувати. І я думаю, що, можливо, другу лекцію можна було б, щоб Софія перекладала. Такий на зараз план, але якщо будуть якісь там питання, будемо імпровізувати. Ось так. Так. Так, Оксана, скажіть, будь ласка, мене добре чутно? Чути. Так. Добре. Я зараз зроблю невелику передмову, яку хотів би, щоб ви переклали для доктора Джудіт Герман. Ось, і передамо їй слово та будемо розпочинати. Ну що, шановні колеги, нас з кожною секундою збільшується на цьому вебінарі людей. Та я думаю, що чим більше часу, тим буде більше учасників. Дуже ціную, що ви прийшли саме у час початку вебінару. Ми з доктором Джудіт Герман чекали зустрічі з вами. Ось я зроблю маленьку передмову, зразу передам доктору Герман слово. Ось в нас буде сьогодні продовження нашого волонтерського проєкту, спрямованого на особливості психотерапії для людей, що постраждали від сексуального насильства внаслідок військових дій на території України. Шановна доктор Джудіт Герман приєдналася до нашого волонтерського проєкту. Для вас зробить цікавий вебінар, який буде включати 2 лекції. Перша лекція буде спрямована на тлумачення травми сексуального насильства, друга лекція буде присвячена особливостям психотерапії, психологічної допомоги людям, що постраждали від сексуального насильства. Там, наскільки я знаю, будуть особливості саме групової психотерапії. Ось. Захід буде проходити таким чином, що спочатку буде лекція, а потім ваші запитання по тому матеріалу, який ви почуєте. Попрохав би вас про таку річ, щоб під час лекції доктора Джудіт у вас був вимкнений звук, ви його не вмикали, щоб не збивати роботу доктора Герман та перекладача, будь ласка. Це моє прохання. Ось. Ну що ж, я бажаю вам усім такого корисного вебінару та занурення у дуже важливий методологічний матеріал. Ось, будемо розпочинати. Передаю слово доктору Герману, будь ласка.
Okay, we are, the numbers are, of participants are getting bigger every time. And we've been really looking forward to meeting you today. This is the sequel to our volunteer project. And today, Dr. Judith Hermann kindly agreed to participate with us and teach about features of psychotherapy of people who suffered the trauma of sexual assault in wartime in Ukraine. And there will be 2 lectures at today's webinar. One is dedicated to the interpretation of trauma of sexual assault, and the second lecture will be dedicated to the features of group therapy with people who suffered from sexual assault. And we will work in the following way. First, we will listen to the lecture, and then everyone will be able to ask questions related to that lecture, and then the next one, and questions again. And we kindly ask you to turn off your mics during the presentation so you don't interfere with the lecture. And I'm pleased to, we wish you all a useful and productive webinar, and I'm pleased to give the floor to Dr. Judith Hermann. Thank you so much, Dr. Riaboy. It is an honor to be here. I'm glad to be able to help out any way I can. Дякую дуже, доктор Рябой. Я дуже рада тут сьогодні бути. Для мене велика честь допомогти будь-як, наскільки це можливо. This first hour, I'd like to talk about the impact of sexual assault and both in wartime and in peacetime, and to set the stage for talking about treatment. На цій першій лекції я б хотіла поговорити про вплив травми сексуального насильства як під час війни, так і в мирний час, і таким чином підготувати ґрунт до розповіді про лікування цих станів. The crime of sexual assault in war has only recently been recognized as a crime against humanity. Злочин сексуального насильства під час війни лише нещодавно було визнано як злочин проти людства. And I think it has only recently been recognized that this, though this occurs pretty much in every conflict we know about since ancient times, it's often been thought of as an aberration, something committed by undisciplined troops. But in fact, it is a weapon of war. І лише нещодавно було визнано, що такі злочини є дуже поширеними під час усіх військових конфліктів, починаючи зі стародавніх часів. І раніше вважалося, що це проблема недисциплінованих військ, але зараз ми вже знаємо, що це є зброя у війні. I'm quoting here from a report by the first special rapporteur of the United Nations. Only since the 1990s, since the Beijing conference on the status of women, we have had a special human rights rapporteur on violence against women. І зараз я тут цитую з першої доповіді спеціального доповідача ООН. Це відбувається з 1990 року після Пекінської конференції, яка була присвячена правам жінок. As you see, the special rapporteur, Radhika Kumaraswamy, speaks about violence against women as a means of humiliating the opposition, the enemy, as a conflict between men
over the bodies of women. І тут спеціальний доповідач, я цитую тут її слова, вона пише, що зґвалтування є засобом приниження супротивника, і це є властиво битва між чоловіками за тіла жінок. I would like to add that although the violence is mainly directed against women and girls, men and boys are also sexually assaulted in war. Але тут треба також сказати, хоча цей злочин спрямований передусім проти жінок і дівчат, однак від нього страждають також чоловіки і хлопчики. And the purpose seems to be to demoralize the population under attack by shaming them. І виглядає так, що метою його є деморалізація того населення, на яке чиниться напад, за допомогою засоромлення їх. And the sexual violence, here is the sexual violence begins with rape but doesn't end there. It includes kidnapping of women and girls, keeping them in camps, rape camps, and forcing them to become pregnant. І сексуальне насильство починається із зґвалтування, але там воно не закінчується, воно також включає викрадення жінок і дівчат, утримування їх у таборах, також у таборах зґвалтування, а також змушування їх до вагітності. I'm quoting here from Yakin Ertürk, who is the second special rapporteur on violence against women. Тут я також цитую Якіна Ертюрка, який був другим спеціальним доповідачем стосовно насильства проти жінок. The impact on the community that is under attack is made worse by the fact that victims are often shunned. Також той вплив на громаду сексуального насильства погіршується тим, що часто жертв виганяють. Because of the intense stigma that surrounds sexual assault, victims are also often considered dirty, contaminated, untouchable. І через сильну стигму, яка пов'язана із сексуальним насильством, жертви часто вважаються брудними, занечищеними, недоторканими. And if they become pregnant and give birth to babies, often those children are also shunned. І якщо вони вагітнюють і народжують дітей, то часто ці діти також стають ізгоями. So if the impact is to alienate victims from their families, from their communities, then you can see that the best remedy is to embrace the survivors and to give them enormous support. І тоді ми бачимо, що якщо метою є відчужити жертв від сім'ї і від громади, то найкращим лікуванням буде прийняття їх та надання їм найбільшої підтримки громадою. In the conflict in the former Yugoslavia, for example, I thought it was a very important moment in Bosnia after the war when a prominent imam made a pronouncement that survivors of rape and women who had been kept in the Serbian rape camps and impregnated should be honored and accepted, and their children should be accepted. І під час війни у попередній колишній Югославії
Я вважаю, що дуже важливим був виступ від видатного імама у Боснії, який проголосив, що жінки, які утримувалися в сербських таборах зґвалтування, повинні бути вшановані і визнані суспільством, і так само їхні діти, які були народжені від цих зґвалтувань. I do want to point out, however, that rape is also a major problem in peacetime. Також хочу наголосити на тому, що зґвалтування залишається великою проблемою також і в мирний час. And so when you're dealing with survivors of wartime rape, they may also very well have been sexually assaulted prior to the war. І коли ми маємо справу з жертвами сексуального насильства у військовий час, цілком ймовірно, що вони могли постраждати від такого злочину і раніше у мирний час. The data I'm showing you are from the United States. This is a very large random sample epidemiological study that basically found that close to 20% of adult women reported having been raped and 3% of men. Ці дані, які зараз я вам показую, це є дані з дуже великого епідеміологічного дослідження у Сполучених Штатах, рандомізована вибірка, яка вказує, що близько 20% дорослих жінок, які взяли участь у цьому дослідженні, повідомили про зґвалтування, і близько 3% чоловіків також. By the way, when men are assaulted, it is almost always by other men. І, до речі, якщо напад здійснюється на чоловіків, то він практично завжди також здійснюється іншими чоловіками. And I'd like to contrast the experience of physical assault, where men actually experience this more commonly than women. Я б хотіла протиставити це досвіду фізичного насильства, від якого чоловіки насправді страждають більше, ніж жінки. But men are usually assaulted by strangers. The example would be a fight in a bar room, whereas women are usually assaulted by people, husbands, family members, people they know. Але якщо чоловіки зазвичай зазнають напади незнайомців, прикладом може бути бійка у барі, наприклад, то жінки зазвичай страждають від знайомих людей, від чоловіків або від членів сімей, наприклад. And the most common example would be domestic violence, battery. І найбільш типовим тут прикладом є побиття внаслідок домашнього насильства. Some people might interpret these data as evidence of simply of the fact that the United States is very decadent or corrupt or immoral. But in fact, wherever these data have been replicated, and they have mostly been replicated in wealthy countries in peacetime, the numbers come out about the same. Можна витлумачити ці дані, скажімо, тим, що Сполучені Штати є країною, де є декаденство, корупція, неморальність, але ці дані були також відтворені в інших багатих країнах у мирний час, і результати були приблизно такими ж. I think the data on sexual assault really are evidence of the status of women, the subordination of women. Я думаю, що такі дані в першу чергу є свідченням становища жінки у суспільстві, її підкорення.
because in the end, if you want to keep a whole half of the population subordinate, ultimately you have to use violence. Тому що якщо ви хочете тримати половину населення у підкореному стані, рано чи пізно вам доведеться застосувати насильство. The other point I want to make about sexual assault in peacetime, and I think this is true in wartime as well, is that it mainly affects young women and girls. As you see in this slide, the great majority of rape victims are 24 years old or younger. Також ще слід сказати на те, що також і в мирний час від сексуального насильства страждають у першу чергу молоді жінки і дівчата, і тут ми бачимо, що більшість жінок в віці 24 років і молодші. And as you see, a third of the women were under 18. І ви бачите, що третина з цих дівчат молодші 18 років. And over 20% were under 12. А більше 20% навіть молодші за 12 років. And I think this is also true generally. Я думаю, що це загалом також правда. I think this is one of the reasons that, again, these are data from the United States, but this is a wealthy country in peacetime, and the prevalence of post-traumatic stress disorder in the general population is twice as great for women as it is for men. Також це є дані Сполучених Штатів, і це багато країни у мирний час, але ви бачите, тут стосовно поширеності ПТСР, частота ПТСР у жінок вдвічі вища, ніж у чоловіків. This study also found that sexual assault, along with combat, was among the most likely forms of trauma to result in persistent post-traumatic stress disorder. Це дослідження також виявило, що сексуальне насильство поєднане із травмою внаслідок війни найбільш ймовірно призводить до виникнення посттравматичного стресового розладу. I think there's a general understanding that post-traumatic stress disorder involves, if you will, a disorder of the fear system, that when people are terrorized and helpless and fight or flight is impossible, then the fight, flight, and freeze responses, which are hardwired in us as in many animals, seems to be, it doesn't go away when one is back in a safe situation. One continues to be wired as though danger were present at every moment. Також є загальне розуміння того, що посттравматичний стресовий розлад включає порушення системи страху, коли людина перебуває у стані жаху, у стані безпорадності, коли неможливо ні боротись, ні втікати. Тобто ми знаємо, що ці реакції боротьба, втеча і застигання, вони є закладені в нашій нервовій системі всіх савців. І після того, як дія травматичного чинника припиняється, то ці реакції не залишають нас, а організм продовжує функціонувати так, ніби ми далі знаходимося у небезпеці. I think what's less well understood
is that post-traumatic stress disorder is also a shame disorder. And shame, like fear, is a hardwired emotion. It's a social emotion. It's we don't share it with that many animals. We share it with other social animals. If you scold a dog, the dog will bow its head and adopt the posture of shame, eyes down and head down and bowing. If you scold a cat, the cat will say, I'll get back to you later. You know. Також, чого є менше розуміння, так це того, що ПТСР – це також розлад пов'язаний із соромом. Це є почуття соціальне, і воно також у нас закладене на рівні нервової системи, але ми не розділяємо його з усіма іншими савцями, а лише з тими, які є соціальними. Наприклад, якщо ми сваримо собаку, то собака буде соромитися, нагинати, дивитися засоромлено, нагинати голову і так далі. А коли ми, наприклад, хочемо засоромити кота, то кіт каже, ну, побачимось потім. Не дуже виходить це. As you see in this slide, shame, healthy shame regulates social life, including things like boundaries, so that you know, if our boundaries are invaded, we feel shamed. But if people reject us or ostracize us, we also feel shame. І також тут, як ми бачимо, що роль страху також пов'язана, роль сорому пов'язана з нашими межами. Наприклад, якщо хтось порушує наші межі, то ми можемо відчувати сором через це, але також, якщо хтось нас відкидає, відчужує, ми також через це можемо відчувати сором. But besides boundaries, shame also regulates, or people are enormously sensitive to indices of status, of respect, and so if we are made victims, if we are rendered helpless, if we are conquered, if we are subordinated, we feel shame. І також відчуття сорому пов'язане з тим, що люди є дуже чутливі до статусу, чутливі до відчуття поваги, і ми також почуваємо сором, коли ми стаємо жертвами, коли ми є підкорені, коли ми безпорадні. And that is why rape, which is almost a pure expression of dominance, is so shaming to victims. Саме тому зґвалтування, яке є чистим вираженням домінування, так сильно засоромлює жертв. I do want to contrast the normal spectrum of shame, which everyone feels, and I'm sure everyone can remember moments of being ridiculed or of when left out, and those memories are very long-lasting, just as trauma memories are. But the experiences of shyness or embarrassment are part of the normal spectrum of shame. І я тут хочу також протиставити звичний сором супроти катастрофічного сорому. І всі ми, звичайно, можемо пам'ятати, коли ми з нас насміхалися, або коли нас лишали так якби за бортом. І такі спогади теж є тривалі, але і
часто такі навіть тривалі, як травматичні спогади, але слід сказати, що такі переживання є частиною норми звичних. Whereas the shame of traumas such as rape is of a much more extreme nature, where people feel that they are disgusting, defiled. No one is ever no one wants to touch them. No one will ever accept them. They don't deserve to live. А коли людина переживає зґвалтування, то вона переживає більш екстремальний спектр відчуттів сорому. Вони відчувають огиду до себе, відчувають, що їх споплюжили, що ніхто не хоче їх торкатися, ніхто не хоче їх приймати, і взагалі вони не заслуговують жити. Again, this is what we would call softcore pornography. Тут ми бачимо те, що ми називаємо м'якою порнографією. I show it partly there is a worldwide market, a huge worldwide market for this sort of imagery, reminding us that the sexual assault against women is often part of ordinary erotic fantasy. Тут ми бачимо, що є взагалі світовий поширений ринок таких образів, таких картинок, і ми бачимо, що на них сексуальне насильство є частиною звичних емоційних фантазій, пов'язаних з сексом. And I show this partly to remind us all that violence against women is eroticized and is part of a very lucrative worldwide industry. І також цим я хочу нагадати, що насильство над жінками еротизується і є також частиною світової індустрії. And also to illustrate the posture of shame. Some of you, here's the bowed head, the averted gaze, the bent shoulders from someone who is rendered powerless. І тут ми бачимо також на цьому зображенні позу, сорому, опущену голову, погляд з-під лоба, опущені плечі. Тобто це є поза людини, яку поставили в безпорадне становище. And also I think some of you may recognize the facial signs of the stare and the empty eyes of a dissociated state. І також ви можете тут розпізнати ці пусті очі, цей погляд, який зустрічається при дисоціативному стані. This is again if you will, a persistence of a freeze response or submission response. Again, when fight or flight is impossible, victims often will say, I left my body doesn't belong to me. I went up on the ceiling and I watched what was happening to that poor girl, but it wasn't me. Також ми бачимо тут стійку реакцію застигання, коли є дисоціація, коли в такому стані жертви повідомляють, що вони полишили своє тіло, піднялися на стелю і спостерігали за тим, що робиться з цією бідолашною дівчиною, але це була не я. The earlier in life this begins, the longer it's repeated, the more violent the assaults, the more likely the victim is to
develop a dissociative disorder, depersonalization, derealization, fugue, or even a dissociative identity disorder. І чим раніше починається таке насильство, чим довше воно триває, чим більше воно виражене, то тим більша ймовірність того, що в таких пацієнтів розвинеться дисоціативний розлад, деперсоналізація, стани фуги, але і також навіть у важчих випадках дисоціативний розлад особистості. By the way, this combat veterans also dissociate, and prisoners of war often teach one another how to enter trance states in order to withstand torture. І ветерани війни, а також полонені, також можуть мати дисоціативні розлади, і іноді вони навчають один одного, як впасти в стан трансу для того, щоб витерпіти тортури. So dissociation is adaptive in the moment of trauma, but it becomes maladaptive once people are no longer being subjected to violence. І стан дисоціації носить адаптивну функцію у сам момент травми, але він стає дезадаптивним, коли цей момент минає і людина повертається до звичного життя. These are data that I'm showing from a study we did at our hospital. I teach at an outpatient psychiatry program called the Victims of Violence program. We see mainly civilian survivors of interpersonal violence, sexual abuse in childhood, sexual assault, domestic violence. We also see some refugee asylum seekers. Це є дослідження, яке ми проводили на базі нашої лікарні, і також нашого амбулаторного центру. У нас є програма для жертв насильства, де ми приймаємо переважно цивільне населення жертв інтерперсональних конфліктів, домашнього насильства, зґвалтування, але також у нас трапляються там і біженці, які шукають політичного притулку. And the data show that shame, dissociation, and post-traumatic stress disorder are intimately related, and that shame is also a very powerful predictor of suicidal thoughts and plans. І тут показано зв'язок між соромом, ПТСР, дисоціацією, а також вказано на те, що сором часто є предиктором суїцидальних думок і суїцидальних планів. And that is one reason why I do want to emphasize group treatment in particular. We'll talk about this more next hour, as an antidote to shame. Individual therapy is also very helpful. I certainly do want to recommend that as well. But there's a difference between the kind of support you can offer as an individual psychotherapist and the kind of support that peers can offer one another. Також я тут хочу наголосити на важливості групової терапії як антидоту до сорому. Індивідуальна терапія теж, звичайно, допомагає, я її дуже рекомендую, але є різниця між тою підтримкою, яку ви можете надати індивідуально як терапевт, і тою підтримкою, яку можуть надати інші учасники групи на тому рівні. Because
the therapy relationship is never going to be a relationship of equality. Just by there can be a very strong therapeutic alliance. It can be a relationship of mutuality. But by virtue of the fact that we are professionals and people in pain are coming to us for help, that cannot be an equal relationship. Терапевтичні стосунки ніколи не будуть стосунками рівності. Вони можуть бути стосунками з взаємності, і може бути терапевтичний альянс сильний, але через те, що ми є професіонали, і до нас люди звертаються за допомогою, то повністю рівними ці стосунки ніколи не можуть бути. And as professionals, when we show our compassion and our respect and for our patients, and indeed our indignation, our righteous outrage that they have been so cruelly treated, the patients can kind of often, and they often do, sort of push that away at first anyway. So they say, well, you're paid to say that, or that's your job. But deep down, they don't believe that they're worthy of that respect or compassion. Якщо ми у терапії показуємо нашим клієнтам співчуття, виявляємо до них повагу, а також праведну лють через те, що з ними сталося, вони часто можуть відштовхнути це і сказати нам, вам платять за те, щоб ви це говорили, ваша робота так говорити. Але це вони роблять в великій мірі через те, що в глибині душі вони не вірять в те, що вони заслуговують співчуття і такого ставлення. And I think that's the main reason why peer groups, support groups, can be so efficacious in sort of counteracting that those ruptures of connection that happen when people are sexually assaulted. І я думаю, що це є основна причина, чому, власне, такі групи підтримки є дуже ефективні для того, щоб налагодити ці зв'язки суспільні, які були порушені під час такого злочину, як зґвалтування. We have quite a good evidence base and have had for quite some time that group psychotherapy is a very useful modality for people with PTSD. У нас є хороша доказова база, і вона існує вже тривалий час, яка вказує на те, що групова терапія дуже корисна для пацієнтів з ПТСР. But I think the other reason I'm going to talk so much about groups is I think that they are generally underutilized. People don't get good training in how to do them. And there are various practical obstacles, but certainly for people, when we're dealing now with great numbers of refugees, it can be very advantageous also to offer groups where people not only receive help but give help to one another, and that really does build connection and also self-esteem and pride, that they also have something that people who feel so disgraced and dirty and have something to avoid, have something to offer one another. Також я говорю про групову терапію так багато через те, що я вважаю, що її використовують недостатньо. Можливо, через те, що є брак навчених терапевтів, можливо, через якісь практичні перепони, але
для великої кількості біженців, як, наприклад, у нашій ситуації, групова терапія має великі переваги, тому що у групі людина може як надати допомогу, так і отримати допомогу. І така терапія допомагає побудувати міжособистісні зв'язки і допомагає у зростанні самооцінки і відчуття гордості у тих людей, які були настільки зневажені і почували себе брудними і збезчещеними. And so finally, I also want to think of groups as a way for survivors to begin to feel empowered and to feel that they have nothing to be ashamed of, that in fact, this is not their personal problem. This is a worldwide problem, both in wartime and in peacetime. And so with that, why don't I stop here and let's open the floor to questions. І також я вважаю, що це хороший спосіб для того, щоб дозволити постраждалим від зґвалтування відчувати, що вони повертають собі відчуття спроможності, що вони не мають чого соромитися, і що проблема зовсім не в них, а це є загальнолюдська проблема як під час війни, так і під час мирного часу. І що вони можуть повернути собі місце в суспільстві і відчуття гідності. Зараз ми закінчили і можна ставити запитання, у кого є запитання. У меня есть вопрос. Я хотел бы, чтобы мы обсудили, групповая терапия полезна также в случаях, когда группа состоит из людей, переживших похожие события, например, из беженцев или только шла в среднюю комнату, решила, что Константина будет орать, что там не принял. Я вернулась в среднюю комнату. Вебинар, что они так фиксировали? Это не у меня, не отключайте. Он большой был, мы просто просвистели все. Ну да. Они не анонсировали семьи. Можно выключить посторонних людей? Так, вроде тихо. Ну, в общем, я задал свой вопрос. Если кратко, группа может быть состоять из людей, переживших похожие события, или желательно, чтобы это была группа из людей, которые переживали различный опыт, ну, то есть такая, которая собирается не на основании пережитых тяжелых событий. I would like to ask a question about group therapy. Which model do you think is more useful? If the group is composed of people who've had a similar experience, for example, traumatic experience, or is it more useful when people have various experience and not necessarily traumatic? Yes, that's an important question, and we'll talk more about that in the next hour. For trauma survivors who feel so ashamed, I think the first step is really to put survivors together. Later in recovery, one can mix people of different backgrounds. But for early recovery, and most of the people you will be seeing are very early in their recovery, really just coming out of a crisis intervention stage, we do homogeneous groups, women's groups, men's groups, and all survivors groups. Це важливе запитання, я більше про нього говоритиму в наступній лекції, але якщо це є травма, яка пов'язана з відчуттям сорому, то тут важливо всіх постраждалих зводити разом,
Пізніше вже, тобто це є ті постраждалі, які лише починають своє видужання, які лише зараз пройшли кризові інтервенції, і тоді краще робити групи гомогенні, коли є, наприклад, разом одні чоловіки або одні жінки постраждали від подібного, скажімо, насильства. Пізніше вже на наступних стадіях можна вже змішувати групи, робити їх більш гетерогенні. Спасибо. Thank you. Доброго дня, я хочу... Ваше питання, будь ласка. Дякую. Доброго дня, я хочу подякувати за чудову лекцію та задати питання. Дивіться, якщо, як ви сказали на самому початку лекції, зґвалтування військовими – це є інструмент військових дій, наскільки розповіді про ці злочини у публічному просторі, насамперед у соціальних медіа, у засобах масової інформації, є продовженням таких дій? Наскільки вони є інструментами інформаційно-психологічних операцій у ворога? Дякую. Thank you for your lecture. I would like to ask about rape and wartime. You said at the beginning of your lecture that rape is an instrument of war. And could you please say how, if we can consider the stories about such sexual assaults in media and in social network, can this be considered a continuation of such psychological military operations? If I understand the question correctly, can media reports of sexual assault add to the intimidation or humiliation of the population? Тобто ви маєте на увазі, якщо я правильно зрозуміла, чи повідомлення у засобах масової інформації в соцмережах, чи вони можуть доповнювати до цього залякування і приниження, так? Також повідомлення колег, які вони роблять в власних інтерв'ю або в постах в соціальних мережах. Наших колег-психотерапевтів? Так, саме так. I also mean the reports of our colleagues, psychotherapists, about such information that they have, maybe the participants, the survivors they worked with, if they post about these things on media, in social media or in mass media. Can that add to intimidation and humiliation? Well, if perpetrators boast about their assaults, of course, that can be intimidating. But if survivors speak out and if the community supports survivors, that can be actually a very effective form of resistance. That's why I'm showing this poster here, which says, it's in the US, there's now a tradition of women's demonstrations called Take Back the Night. And they're about women getting together and saying, we are not to blame, we are not ashamed, this is your problem. This is the problem of the abusers, not the problem of the victims. And the society needs to hold the abusers accountable and blame them and shame them, not the victims. Ну, якщо, наприклад, це кривдники і злочинці хваляться своїми злочинами, тоді так, це може додавати до цього приниження і залякування, але якщо про це говорять самі постраждалі, коли про це говорять професіонали, і коли це говориться для того, щоб
не засоромити, а для того, щоб підтримати і вказати на ці злочини і засудити їх, то тоді це може бути дуже ефективним способом опору. І тому я тут помістила цей постер на цьому слайді, який означає, це є така програма «Забирає», який ми тут у Сполучених Штатах впроваджуємо, коли жертви виступають і кажуть, що ми є невинні у тому, що з нами сталося, нам не має бути соромно за те, що з нами сталося. Проблема полягає у кривдниках, у гвалтівниках, і суспільство саме повинно їх засудити і притягти до відповідальності. Any other questions? Ще запитання? Є питання у чаті. Yes, of course. There are questions in the chat. Скористаюся своїм правом безпосередньо питання задати. Гарного дня. Скажіть, як можуть вплинути на статеве життя сексуальні злочини московських військовослужбовців РФ на подальшому під час російсько-української війни? Ви маєте на увазі на сексуальне життя постраждалих? Так. Тобто період окупації буде зґвалтування, і то багаторазово, як може це вплинути на подальшому на їхнє життя? Okay, thank you. I would like to ask about the impact that the rapes of Russian soldiers on the sexual lives of the victims, of the survivors of rapes. That depends a great deal on how their intimate partners treat them. A lot of times people who have been raped will have flashbacks with reminders of the rape. That's part of post-traumatic stress. So if their partners are gentle and understanding, and if they can accept that their sex lives may have to change for a while, that fosters healing. But unfortunately, in many intimate relationships, women are accustomed to simply doing what their partners want, because dominance and subordination are eroticized in peacetime as well. And so if that's the case, survivors are going to have a very hard time with sexual relations. So it all depends really on whether the partners can develop a new way of relating sexually in which the woman's desire is respected. Ну, це залежить в великій мірі від інтимних партнерів цих людей, тому що під час статевих стосунків у таких людей можуть часто бути флешбеки, які нагадують їм про зґвалтування. Це є частина посттравматичного стресу. Якщо їхні партнери будуть ніжними, люблячими і розуміючими, якщо вони приймуть той факт, що якийсь час їхнє статеве життя має змінитися, то тоді це прискорюватиме зцілення. Але, на жаль, жінки нас часто звикли робити те, що хочуть їхні партнери, коли є таке домінування, і воно навіть є у мирний час, і тоді в такому випадку постраждалим буде дуже важко адаптуватися і важко зцілитися, тобто це залежить насамперед від їхніх партнерів, чи вони зможуть встановити і прийняти цей новий спосіб статевих стосунків, сприйняти те, що їхнє статеве життя може на деякий час змінитися, тобто це залежить передусім від партнерів. Thank you for the answer. Thank you so much.
Тетяна, поставте, будь ласка, питання. Я хочу запитати, чи є затверджені схеми роботи з жертвами сексуального насильства? Якщо є, як можна їх отримати? Ви маєте на увазі психотерапевтичні? Так, так. Угу. Are there any standard protocols of working therapeutically with rape victims? And if there are, how can we get hold of them? Let's see. One possibility that I don't know of specific protocols just for rape, but for example, one of the, and we'll talk about this more next hour, for early recovery, we have a group model called the Trauma Information Group. And we have worksheets for that group that people read during the group meeting and then discuss. There are 10 topics for the 10 group meetings. And there is also homework that people can take home and do if they want. And the worksheets are available for individuals to use as well. And so they can be utilized, for example, in an individual psychotherapy. They're in English, of course, but we have we published in 2018, we published a manual for that group model, and it includes the worksheets, and I can certainly share the worksheets if Oksana is willing to translate them, and they can be distributed to the group, to your group. Okay. Ну, наприклад, є, я не знаю, чи є такі специфічні протоколи саме для зґвалтування, але я вам можу сказати, що в нас є така модель для раннього втручання, яка називається група інформації про травму. І в цій групі ми використовуємо спеціальні такі робочі заготовки, скажімо так, які там є 10 тем, по одній на кожну групу, є 10 занять, і на групі учасники обговорюють ці питання і дискутують над ними. Також, якщо вони хочуть, вони можуть виконувати і домашні завдання. Ці набори питань, вони також доступні для індивідуальної терапії, можна використовувати в індивідуальній терапії. Вони є, звичайно, англійською мовою, і в 2018 році ми опублікували посібник для цієї групової моделі, і, звичайно, що я можу їх вам надати, щоб ви могли собі перекласти і користуватися. Дякую за відповідь. Thank you for your answer. Okay, first of all, Judith, I would like to thank you that you are here with us. I was reading your book, and it was the great book. And thank you that you help in Ukraine. So I have a question. Do you have some ideas to working with the sexual abuse trauma which happened during the war, but we have the war which is ongoing and continuing, and there are not a lot of possibility, so like the months from the event has gone, and we can make a PTSD diagnosis and etc. And we assume that there are a lot of triggering situations now, even that news that are ongoing and etc. And more than that,
we can assume that we have not so many possibilities for that women to have a normal way of therapy being proceed. So my question is, do you have the ideas, and like it was the group of that early information group, some ideas like to have these seeds of post-traumatic growth or recovery to be planted now in the circumstances that we have now, even we cannot have the PTSD to be diagnosed, and what we can do in the circumstances when war is going on and it hasn't stopped, and we even don't know how long it will take to finish the war. Well, do you want to translate that? Перекладати себе? Сама перекладати? Так, я маю питання таке. Я подякувала Джудіт, що вона є з нами. А питання моє таке: як ми можемо працювати з травмою, яка ще не стала ПТСРом, а відбувається прямо під час війни, яка продовжується, яка буде тригеруватись, і може в неї є ідеї якісь про такі ранні втручання, які могли би щось зробити з тим, щоб такі зернята відновлення і посттравматичного зросту були закладені, попри те, що ми не можемо робити нормальну терапію, бо фактор, який триває, він може бути, що навіть ще не закінчився, буде багато тригерів і багато речей продовжуватися. Well, first of all, I'd like to say that I think you are planting the seeds right now by doing this kind of training. And hopefully you will have the possibility of working with refugees. But also, I think the media have a role and professionals have a role now in raising awareness and doing the kinds of things that the imam did in Bosnia, saying the victims are not to blame and the victims should be honored and embraced. I noticed that in the news I've been reading that there is a human rights official in the government in Ukraine. She is collecting evidence about this kind of war crime, but it seems that her orientation is very legal about finding out exactly who did it and how to prosecute them eventually. I also think that there's an opportunity there for professionals to join with people like that and to educate the public about how to welcome and respect and embrace survivors. Я гадаю, що ви вже садите ці зерна посттравматичного зросту за допомогою цих тренінгів, які ви проводите. Я сподіваюся, що у вас у майбутньому буде більше можливості роботи з біженцями, і також тут важливе є повідомлення і збільшення поінформованості суспільства. Це потрібно робити те, що цей імам зробив у Боснії, сказати про те, що жертв постраждалих потрібно вшанувати і прийняти. Також я знаю з нашої преси, що у вас є омбудсменка, омбудсвумен в Україні, в уряді, і що вона зараз також займається збором усіх доказів злочинів, які відбулися. І вона більш орієнтована є в юридичній площині, але також тут є можливість для професіоналів, які би мали проводити освітню роботу з громадськістю і пояснювати їм, як потрібно приймати і вшановувати постраждалих від цього насильства внаслідок військових злочинів. В мене ще є одне питання. Якщо брати по психотипах, які найбільші психотипи схильні бути гвалтівниками і які бути жертвами по психотипах, які найбільші? Лічко, Леонгард та інші типології мене цікавлять. Які найбільше схильні бути хто гвалтівниками, хто жертвами зґвалтувань, тобто віктими, агресори, ось в чому суть мого питання полягає.
Вибачте, я можу трошки тут втрутитися, але я думаю, що це не дуже коректно питати про психотип жертви, тому що це є, по-перше, якби стигматизація, і вона може, якби, скажімо так, реагувати неправильно на це, тому що це є віктивна поведінка, це є викреслене поняття. Може, я спитаю просто про, could you please tell us about the psychotypes of these people who are likely to become perpetrators in the future? That is a very hard question. Це дуже складне запитання. We don't know is the short answer, because most perpetrators don't volunteer to be studied. And the only people we get to study are the ones who have been caught, and that is maybe less than 5%. So it's not a representative group. But what I would like to say is that when there have been a few studies of sexual perpetrators who have not been caught in the community, and what is clear is that most of them do not qualify for any psychiatric diagnosis. And so we don't have, this is what Hannah Arendt calls the banality of evil. And I'd also like to say that there's a persistent idea in both among professionals and in the general public that victims are going to become perpetrators. And that is not true. Victims of childhood abuse, sexual abuse have been studied prospectively for 30 years in a number of studies. Most of them do not abuse children. Most of them do not become violent towards others. There is a somewhat higher risk, especially for boys, but the majority of victims do not become perpetrators. Ну, це дуже є складне запитання, і на нього немає короткої відповіді, тому що ми не маємо фактично можливості досліджувати цих злочинців, цих кривдників через те, що вони самі не зголошуються для дослідження, і ми можемо мати справу лише з впійманими, а це є менш ніж 5% тих, що чинять ці злочини, і ця вибірка не є репрезентативною. Були, правда, дослідження у популяції, дослідження тих, які не були впійманими, і практично вони не підпадають під жодний психіатричний діагноз, не виконують тих критерій, які необхідні для психіатричного діагнозу. Це є те, що Ганна Аренд називала банальністю зла. І є також така стійка думка про те, що жертви часом самі стають кривдниками, і ця думка не підтверджується. Вже було проведено 30 років проспективних досліджень, і більшість з постраждалих від насильства самі не стають насильниками, не виявляють насильства над дітьми, хоча трошки ризик такого існує, він трошки вищий у хлопчиків. Thank you for the answer. Okay, why don't we take a break at this point? I'm sure there are more questions, but I do need to switch the PowerPoint slides, and I also apparently I need to feed my cat who is trying to come onto the desk. So I will be back in 15 minutes. Можемо зробити зараз перерву на 15 хвилин. Я впевнена, що будуть ще запитання, але мені треба тут поміняти презентацію і погодувати кицьку, яка вже тут хотіла залізти на стіл мені. Так що за 15 хвилин я повернуся. Добре? Ми не виходимо, да? Просто... Ми залишаємося усі так.
Я б хотіла ще задати питання, можна? Наразі ще не можна, зараз буде продовження лекційної частини, і наприкінці лекції буде ще хвилин 20 на додаткові питання, ви зможете поставити. Я писала у чаті, але... Я розумію, у нас, на жаль, обмежений час, і ми і Джудіт відповідає на ті питання, на які зараз встигає. Зараз у нас вже йде лекційна частина. На будь-якому, просто прямо. Я б уже відповідь би отримала. У нас наразі лекційна частина, зараз Оксана або Софія приєднаються, і ми продовжимо. У нас є чіткий регламент. Лекція, питання, лекція, питання. So, why don't we get started again? Отже, починаємо знову. Продовжуємо.
So in this hour, I want to introduce the idea that recovery from trauma happens in stages. And that doesn't mean that it's a sort of a stage one, it finishes, and then you have stage two, and then you have stage three, like you march from one to the next in any particular time frame, or it's not rigid, but there's a focus to early recovery, and then to the middle part, and then to the final stage. And particularly with people who are in crisis, who have had recent trauma, you want to start at the beginning. And so why don't we do that? Отже, зараз ми говоритимемо про стадії видужання, і тут це не означає, що спочатку так от строго є ригідно перша стадія, потім друга, потім третя, і людина просто переходить від однієї до іншої, в якийсь специфічний проміжок часу. Але тут швидше слід звернути увагу на те, що ми зосереджуємося, фокусуємося на ранніх етапах видужання, пізніше на середніх і пізніше на пізніх, і від цього залежить. І в даному випадку ми б тут зосередилися на тих, хто мав нещодавню травму, нещодавні якісь кризові стани. I'd like to start by quoting from a book by a rape survivor about rape. І зараз я б хотіла почати з цитати про зґвалтування із книги, написаної і постраждалою від зґвалтування. I first met Sohaila Abdullahi when more than 30 years ago, when she was a student, and when she also worked a volunteer at our local rape crisis center. Я вперше познайомилася з Согайлею Абдуллалі більше 30 років тому, коли вона була студенткою і також була волонтеркою у нашому центрі зґвалтувань. She was originally from Mumbai in India. She had been visiting family there and went for a walk with another student, a male friend, and they were attacked by a gang who raped her as punishment for being out with a male, being seen with a boy who was not her relative. І колись вона взагалі походить з Мумбаї, і вона відвідувала своїх родичів, і там прогулювалася з іншим студентом чоловічої статі, і на них напала банда і зґвалтувала її як покарання за те, що вона перебувала в товаристві чоловіка, який не був її родичем. Afterwards she got back to her family. Her parents were very supportive. When she came back to the US, she was helped. She got a lot of help from our rape crisis center, and then she also decided to volunteer there. Коли вона повернулася назад в Сполучені Штати до своєї сім'ї, то батьки її дуже підтримували. Вона також отримувала професійну допомогу і вирішила стати волонтеркою у нашому центрі з допомоги при зґвалтуванні. She made a good recovery, and then she went on with her life, and she thought she had got married, had children, thought this was behind her. And then I think in about 2015, there was a horrifying rape incident, also a gang rape, where the victim died from her injuries. And after that, she felt that she had to write about rape. І вона видужала, подолала усі ці проблеми, вийшла заміж, народила дітей, і їй здавалося, що це все вже в минулому, поки в 2015 році
не стався ще один жахливий випадок зґвалтування, про який вона довідалася, теж групове зґвалтування, де постраждала померла від травм, і це спонукало її згадати все це і написати книгу про зґвалтування. From her contacts, from her work at the Rape Crisis Center, she had a lot of international contacts with women's groups in other countries. And so the book she wrote involved testimony from survivors in many countries, and it has a very international perspective. І завдяки своїй роботі у Центрі з допомоги при зґвалтуваннях в неї з'явилося багато міжнародних контактів, і в свою книгу вона включила багато свідчень про зґвалтування від постраждалих з усього світу, тому її книга має такий дуже інтернаціональний погляд розгорнутий. So here are the Abdullahi guidelines for saving a rape survivor's life. Ось є вказівки від Абдуллалі з порятунку життя постраждалих від зґвалтування. And the first one, the asterisk refers to the fact that she's referring to the victim as she, but recognizing that men and boys also get raped. І тут вказано зірочкою супроти слова «вона». Це тому, що вона використовує це слово, але цим також визнає, що хлопчики і чоловіки також можуть бути зґвалтовані. And the rest of her guidelines are pretty much what just guidelines for good therapy. І її ці вказівки є фактично вказівками для будь-якої хорошої терапії. And when she says, don't get so upset that she has to take care of you, that raises the issue of self-care for therapists, because it's hard to hear these stories. And so we'll talk a bit about how therapists take care of themselves. If you're going to do this work, basically you also have to be very mindful of taking care of yourself. And my main guideline for that is don't do it alone. Have a support system, have colleagues that or friends that you can talk about this, what you hear with, because no matter how long you do this work, and I've done this for a long time, you think you've heard everything, and then somebody will tell you some horrible story that you couldn't even imagine one human being would do to another human being. And so you need to take care of yourself. І тут, ви бачите, написано не впадіть зі стільця, так, щоб постраждалі не довелося дбати про вас. Це тут піднімається питання турботи про себе терапевтом, і це питання є дуже важливим, особливо при роботі з таким контингентом пацієнтів. Основне, що нам потрібно пам'ятати, це те, що не робити це наодинці, нам потрібно для цього мати велику систему підтримки, для того, щоб ми могли обговорити все те, що ми чуємо з іншими. І є таке відчуття, що коли ви довго працюєте в цій сфері, а я працювала в ній дуже довго, і у вас же є відчуття, що ви чули вже все, а тут раптом приходить хтось і розказує вам такий жах, що взагалі ви собі не могли уявити, як одна людина може так вчинити з іншою. Тобто питання турботи про себе для таких психотерапевтів є одним з найважливіших. And I believe my colleague, the psychiatrist Annabelle Ruth from Germany, is also planning to do a workshop on this topic. І мені здається, що моя колега-терапевт Аннабель Рут з Німеччини також планує провести семінар, присвячений цій темі. That is self-care for therapists. Темі піклування про себе терапевтом. This is a study that was done a long time ago here in Boston of rape victims who were seen at a hospital emergency room. And they did follow-ups 4 years later to see how survivors were doing. And the good news was that the majority of survivors had made pretty good recoveries in terms of their
post-traumatic symptoms, in terms of their relationships, and so on. But the best predictors of good recovery were, first of all, being some form of mastery, action, empowerment. It didn't need to be any specific action, but in the aftermath of the rape, women who did something to protect themselves did well. Отже, це є дослідження, яке тут у нас в Бостоні проводилося вже давніше. В цьому дослідженні оглядали постраждалих від зґвалтування, які поступали у відділення невідкладної допомоги. І через 4 роки їх було обстежено знову для того, щоб оцінити їхній стан. І хороші новини були в тому, що більшість цих людей видужали, і в них покращився стан. Зникли посттравматичні симптоми, покращилися стосунки і так далі. Але найкращими предикторами для покращення стану є опанування, дія та взяття влади у свої руки. Тобто це не обов'язково специфічні мають бути дії, але вони дуже допомагають, наприклад, якщо людина щось зробила для себе, наприклад, навчилася самозахисту або щось таке. Some of the actions that people took were things like they changed the locks on their apartment, or they got a dog, or they moved in with other people because they were afraid of being alone if they were living alone, or they took a self-defense class. The main thing was that they did something so they didn't feel helpless. І, наприклад, такі люди могли собі змінити замки в хаті, або могли завести собаку для того, щоб для захисту, або з'їхалися жити з іншими людьми для того, щоб не почуватися такими незахищеними. Хтось міг піти на курси самозахисту, тобто кожен зробив якусь дію для того, щоб не почуватися в цій ситуації безпорадним. And the second big predictor of good recovery was reaching out to other people. And the best situations were, you know, these were survivors who told someone what happened. In the best case, the person they told was supportive and helpful. But there were some who didn't get a supportive response right away, but they kept trying. They reached out. If the first person they told wasn't helpful, they reached out again to someone else until they found support. І також такі люди зверталися за підтримкою до інших людей, розповідали їм про те, що сталося, і кому пощастило найбільше, то тих відразу підтримали, але навіть ті, кого не відразу підтримали, продовжували пробувати і звертались тоді до інших людей, аж поки не отримали ту підтримку, якої вони шукали. And there were about 10% of the patients who really 4 years later had made remarkable recoveries. And these were people who, by and large, had developed what the psychiatrist Robert J. Lifton calls a survivor mission. Але 10% цих людей через 4 роки пройшли через надзвичайний процес видужання. І це ті люди, які провели те, що Роберт Джей Ліфтон називав місією того, хто вижив. And these were people who said things like, I never realized that rape was so common and it happened to so many people. And maybe if I can do something to help one other survivor or prevent one other person from getting raped, maybe it won't have been in vain, that they made meaning out of their
trauma by making it a gift. They transformed its meaning by making it a gift to others. Наприклад, такі люди могли говорити про те, що вони ніколи не усвідомлювали, що зґвалтування може бути таке поширене, що воно трапляється з такою великою кількістю людей, і вони намагалися свого досвіду допомогти комусь, щоб постраждалим, або щоб цього не сталося. Таким чином вони надавали своєму досвіду зовсім іншого сенсу і робили з нього подарунок для інших людей. So these were people who, like Sohaila Abdullahi, who volunteered at a rape crisis center or tried to change laws or spoke to the media and said, this isn't just a personal problem. This happens all over and we've got to do something about it. І ці люди, наприклад, як Согалія Абдуллалі, ставали волонтерами у центрах з допомоги жертв постраждалим від зґвалтувань, або вони докладали зусиль для того, щоб змінити закони, або давали інтерв'ю у ЗМІ, розповідаючи про проблему зґвалтувань, про її поширеність. The worst recoveries were seen in the patients who remained isolated, who withdrew, who didn't tell anyone, who just, and this is a common symptom of post-traumatic stress, who just wanted to avoid thinking or talking about what happened, but of course they lived it every day. А найгірше було тим, які після цих подій залишалися ізольованими, відстороненими від інших, які не розповідали нікому про свій досвід. І ми знаємо, що типовим симптомом ПТСР є, власне, уникання, і вони намагалися уникати своїх переживань, але, звичайно ж, вони не могли не думати і не переживати цього, вони щодня це робили. A more recent study had really similar findings, that with a very traumatized population of patients, the sense of being able to take some effective action really, this was a larger number of patients, was associated with recovery, and having that sense of purpose in life was even protective against developing post-traumatic stress. І також, це є більш нещодавне дослідження, яке я зараз представляю, і тут багато пацієнтів в ньому взяли участь. Навіть якщо пацієнти були дуже сильно травмовані, то це відчуття спроможності і це прагнення до дії і відчуття наявності мети у житті дуже мало захисну дію і профілактично від розвитку симптомів посттравматичного стресового розладу. So this brings us to, okay, knowing this, how do you work? Отже, це нас призводить до наступного етапу, знаючи це, як нам працювати в даному випадку. And really, if you think of trauma as an experience of being dominated, then you want the therapeutic relationship to be as collaborative as possible. Якщо ми думаємо про травму як про досвід, коли над постраждалим домінували, то ми хочемо, щоб наші терапевтичні стосунки мали в собі якомога більше співпраці. And because people have been terrorized and victimized, the first job, the first task of therapy is to establish safety. І тому, якщо ці люди були жертвами терору, то першим етапом у нас є встановлення безпечного середовища.
So safety is the focus of the first stage of recovery. Отже, безпека – це є основний фокус першої стадії видужання. And that means focusing on the present. It doesn't mean we don't talk about what happened, we do, but we don't go into depth at all the details, all the, that's for the second stage of recovery. Mainly we talk about the present, how the person is feeling and how the person can take care of herself or himself in the present. І на цій стадії ми зосереджуємося на теперішньому і на безпеці у теперішньому часі. Це не означає, що ми зовсім не говоримо про минуле, але ми просто не заглиблюємося у нього у дуже великих подробицях, тому що цю роботу ми залишаємо для нашої другої фази, а на першій фазі ми зосереджуємося на тому, наскільки безпечно, наскільки комфортно людина почувається у даний час. Because empowerment is the engine of recovery. We see the patients as in charge of their recovery. It's their life. Our role is to be a witness, to be an ally, to be a consultant, but we're not rescuers. And that's also not just for the sake of the patient, but for our own sake. І в цих стосунках основним двигуном видужання є надання влади і можливості дії пацієнту. І, власне, сам пацієнт керує своїм видужанням, а терапевт може бути свідком цього, може бути союзником, може бути консультантом, але ми не є рятівниками в даному випадку. Now, when people have been victimized and dominated, they may feel helpless and lose their sense of agency, and they may think that the only possible types of relationship are to be a victim, to be a perpetrator, or to be a bystander who's either going to rescue them or going to shun them or avoid them, or a bystander who doesn't care. And that if you care, you will take charge. But it's our job to name that and to say that no, in fact, the victim has power and the victim is going to be in charge of her recovery and we're going to help. І таким чином, якщо людина потрапляла у ситуацію травми, де над нею панували, і вона тоді почувалася безпорадною і втрачала власне відчуття здатності до дії і власну владу над обставинами, і тоді їй здавалося, що є лише ось така можлива модель поведінки, коли є кривдник, коли є жертва і коли є свідок, який може бути або рятівником, і допомогти взятися до дії і врятувати її, може бути байдужим спостерігачем, а може бути навпаки співучасником, коли засуджувати і проганяти жертву. Але ми повинні в даному випадку назвати це і охарактеризувати і дати владу в руки постраждалому для того, щоб він міг діяти активно. And we explain that if we're the rescuers, that means the victim is still helpless, powerless, and that's not going to really help. And it's also too much responsibility for us, and we're going to burn out. Якщо, наприклад, ми займемо позицію рятівника, то це означає, що постраждалий є в позиції жертви, він безпорадний і залежить від нас, і ми не зможемо йому допомогти, і дуже швидко це призводить до вигоряння. So our job is to help the victim find her own sense of empowerment. Отже, нашим завданням є допомогти отримати власне почуття дії. So here are the stages of recovery.
talked about safety, and I'm going to talk more about that in a minute, but just as a preview, once people really have that sense of that there's a difference between the past and the present, that happened in the past, but they're not helpless anymore. That's when it's time to be able to visit the past from a position of safety so that you can, and that's the time when people really talk about the details of what happened and grieve for what has been lost. Because they're never going to go back to the person they were before this happened, but they are going to make this part of their life story and not the whole life story. І таким чином ось є представлені стадії видужання. Про першу ми вже трохи говорили. І коли пацієнти або клієнти розуміють, що є відмінність між теперішнім і минулим, що у минулому вони були безпорадними, але вони вже більше не є безпорадними, тоді настає час відвідати минуле вже з позиції безпеки і розглянути ті деталі, які його стосуються, а також оплакати те, що було втрачене. Тобто те, що люди вже не стануть такими, якими вони були до травми, але також, що це минуле повинно стати частиною їхньої історії, а не всією їхньою історією. And finally, people often think that they're going to be grieving forever, but in fact, bit by bit, they become more interested in the present and can begin to envision a future. And it's that point when social action becomes possible and the survivor mission. And also there was a question the last hour about mixed groups. That's when people can participate in groups with people who aren't trauma survivors, and because there's all kinds of terrible things that happen to people, and there's more sense of commonality, whereas in the first and second stages, there's often a feeling that only another trauma survivor can understand what I've been through. Отже, тоді виходить, тоді людям спочатку здається, що вони оплакуватимуть це вічно, але з часом вони стають більш зацікавленими у своєму майбутньому, у своєму теперішньому, а ще пізніше починають дивитися у майбутнє, і саме тут відбуваються ці суспільні дії і ця місія того, хто вижив. І вже було в попередній годині питання про змішані групи, і на цих етапах, вже ближче до третьої фази, можна вже таких пацієнтів поміщати у змішані групи, тому що з людьми стаються дуже різноманітні погані речі, і це також піднімає обговорення цих речей, допомагає формуванню відчуття спільноти, тому що на початках людина, яка має такий травматичний досвід, їй видається, що лише той, хто пережив таке саме, здатен її зрозуміти. I'm going to talk mostly about this first stage of recovery because I'm assuming that many of the survivors that you're going to be working with are going to be in early recovery since the trauma has been so recent. So we start with the body because if you don't feel safe in your body, then you can't feel safe anywhere. Отже, ми тепер почнемо говорити про стадії. Я тут зосереджуся на першій стадії, тому що я так собі припускаю, що ті пацієнти, з якими ви зараз працюватимете, будуть переважно у цій першій стадії. Травма буде дуже свіжою, і починаємо ми з роботою над тілом, тому що якщо я не можу почуватися безпечно у власному тілі, я не зможу почуватися безпечно ніде. With many trauma survivors have great deal of trouble with their circadian rhythms. They don't sleep at night. Especially if the assaults happened at night, they need to be vigilant at night, and they don't want to eat, or they're overeating to comfort themselves. Physical exercise is also a good way to get adrenaline going voluntarily by choice, not because you're in a fight-flight situation.
Отже, такі пацієнти часто мають проблеми з циркадними ритмами, тобто в них порушений сон, вони можуть не спати вночі, особливо якщо ці події трапилися з ними вночі. Також вони можуть не їсти або переїдати для того, для самозаспокоєння. І також для них корисними будуть фізичні вправи. Це є хороший спосіб для вивільнення адреналіну за допомогою своїх вольових зусиль, а не тому, що ти перебуваєш в реакції боротьби або втечі. And this is, particularly with sleep, this is where medications may be helpful, particularly alpha adrenergic blockers, which can tamp down the adrenaline response that keeps people agitated. Those drugs are quite safe, they're not addicting, they're short acting, so that even for example, if a person takes a medication at bedtime and then is wide awake at 2 in the morning, she can take another one and not be, get another 4 hours of sleep and not be hungover when she wakes up. І в цій стадії корисними будуть снодійні препарати, наприклад, альфа-адреноблокатори, які зменшують рівень адреналіну, і вони є безпечні, мають короткочасну дію і не викликають звикання. Тобто, якщо людина випила таблетку перед сном, а пізніше прокинулася в другій ночі, то вона тоді безпечно може прийняти ще одну для того, щоб ще поспати години 4 до ранку, і тоді в неї не буде відчуття важкості зранку. Unfortunately, many people discover that alcohol and opioids, if they can get them, are very good medications for PTSD. They really calm down that hyperarousal, but they have the price that people pay in terms of addiction is very high. Також, на жаль, багато людей відкривають для себе заспокійливу дію алкоголю та опіоїдів, якщо вони можуть їх дістати. Вони вважають, що це в лапках хороші ліки для ПТСР, тому що вони їх заспокоюють, але тут є висока ціна, яку потрібно платити у вигляді виникнення залежності. And then people also need basic health care, particularly rape survivors. They need to be, if possible, they may get various kinds of sexually transmitted diseases, including HIV. If possible, they need preventive treatment for HIV and antibiotics for some of the other sexually transmitted diseases. And they may also need pregnancy prevention or abortion care. І також таким людям, особливо постраждалим від зґвалтування, потрібна базова медична допомога, тому що вони можуть, припустимо, заразитися захворюванням, яким передаються статевим шляхом, можуть заразитися вірусом імунодефіциту людини. В такому випадку їм потрібно буде профілактичне лікування, антибіотикотерапія при захворюваннях, які передаються статевим шляхом, а також може знадобитися екстрена контрацепція або переривання вагітності. Oh, right, let me go back for a minute. Зараз хвильку я повернуся назад. Okay, here we go. So from the body, we move out to a safe environment. And that means a secure living situation and being some way to survive in terms of just basic needs for shelter and food, and some sort of safety, which probably means not being alone.
Також такі люди потребують безпечного середовища в плані базової безпеки в їхньому житті, забезпечення їхніх базових потреб, а також безпеки стосується також перебування їх не на самоті, щоб вони були в товаристві. And of course, with refugees, this is the focus of much of the emergency first aid. І для біженців, звичайно, що на цьому, власне, фокусується невідкладна перша допомога їм. And then finally, people need to be able to take care of themselves and feel competent to take care of themselves. And that is a biopsychosocial project. So we address everything from the biological to the social. І такі люди, звичайно, потребують здатності дбати про себе, і це є біопсихосоціальний проєкт, сюди ми включаємо усі ці аспекти. So we've already talked a bit about medications. Antidepressants are also prescribed for post-traumatic stress disorder. They help some people. They do not have a very impressive track record. We do not have, you know, a really well-targeted medication for PTSD. Some people also get relief from mood stabilizers. But in general, the psychiatric armamentarium is not very, it's nothing to depend upon. Отже, такі пацієнти часто можуть приймати і антидепресанти, хоча дія їхня є такою вражаючою при цих станах. У нас насправді в психіатрії немає хорошого лікарства, для якого хорошою мішенью було би симптоми ПТСР. Також деякі пацієнти можуть приймати стабілізатори настрою, але слід сказати, що немає таких психотропних ліків, які використовуються в психіатрії, на які можна опертися дуже сильно в цій ситуації. Some cognitive behavioral strategies are helpful for many people. We mentioned exercise already. Some people can use meditation or relaxation techniques, again, to deal with the hyperarousal of post-traumatic stress. Також є певні стратегії когнітивно-поведінкової терапії, які можуть застосовуватися. Також ми вже згадували про фізичну активність, про вправи, і деякі люди можуть з користю застосовувати медитацію та методи релаксації для того, щоб зменшити це відчуття перезбудження. Cognitive strategies also include things like keeping a journal, making lists of reminders of how to, you know, how to ground oneself, and making plans. And we often ask our survivors to if we're seeing them weekly, for example, to just plan one thing to do in the next week to take care of themselves that they are pretty sure they can do. There's no sense making plans and then coming back the next week and saying, oh, I never did it. You want that feeling of mastery. So do something small, plan to do something small and then do it. And then come back and say, I did it. And that is the beginning of the sense of empowerment. Наприклад, також можна використовувати когнітивні стратегії, ведення щоденників, складання списків, планів, нагадувань, тобто всього такого, що нас заземляє. І якщо ми, припустимо, бачимося з пацієнтами один раз на тиждень, то вони можуть запланувати якусь одну річ, яку вони зроблять для себе впродовж наступного тижня, але це повинно бути щось таке, що можливо здійснити, тому що немає ніякого сенсу, щоб вони прийшли наступного разу і не здійснили те, що запланували.
І важливим кроком до віддання влади в руки постраждалим є те, що вони зможуть прийти наступного разу і сказати, я це зробив, я це виконав для себе. And of course, the relational strategies, talk to someone, don't just try to pretend it never happened. That's what you're going to want to do, but it's much better if you have someone to talk with. Також стосункові стратегії потрібно з кимось розмовляти, мати зв'язки. Те, що ви зможете прийти до когось і обговорити те, що сталося, також має дуже важливу роль. That may take a while to establish because rape is such a violation of trust that it may take time to trust people again. And patients should be advised of that. І, звичайно, що на це потрібен час, тому що зґвалтування є дуже великим порушенням довіри до людей. І потрібен буде певний час для того, щоб цю довіру можна було відновити. And finally, this is not an individual problem. This is a social problem. This is a problem for all of us. And so we want to mobilize support systems, whether those are natural friendship networks, whether those are self-help organizations or, as a last resort, the mental health system. І, звичайно, що це є проблема суспільства, це не є проблема окремої людини, це є проблема усіх нас. І нам потрібно тут мобілізувати системи підтримки, як природні системи, так і організації самодопомоги, і вже в крайніх випадках вже систему охорони психічного здоров'я. And of course, with sexual assault at wartime and with refugees, those support systems have been broken. And so they have to be rebuilt. And that's why I do want to talk in the last part of our hour about groups. І оскільки в нас зараз є воєнний час, то багато з цих систем підтримки були зруйновані, і тому, власне, цю останню годину я хотіла би поговорити про групову роботу. So here are the advantages of group treatment, and I've really already talked about this. I do want to mention that if possible, if at all possible, in our group models, we recommend that two people co-lead a group. And that's partly because in terms of therapist self-care, it's much better to have a colleague who hears the same things with you, and so you can process it together, and whatever group problems arise, you can process together. It's not always possible, of course, but also if you don't have a lot of experience running groups, it's good to have a colleague to learn with. Отже, я вже говорила частково про переваги групової терапії, але ще хочу додати, що корисним в такій групі було мати котерапевта, тобто, щоб двоє людей провадили цю групу, це значно краще для турботи про себе. І після груп котерапевти можуть разом опрацьовувати те, що вони почули на групі. Також, якщо виникають якісь проблеми з груповою динамікою, то вони також можуть їх опрацьовувати разом. Звичайно, що це є не завжди можливо технічно здійснити, але це дуже рекомендується, особливо якщо у вас немає великого досвіду ведення груп. So here's the manual I mentioned for our stage 1 group. That has the worksheets. Це посібник, про який я говорила вже, у якому є ці листи з запитаннями, так, темами.
And here are the topics for each of our group sessions. It's our trauma groups are time limited. І тут є наведені ті теми, які є в нашому посібнику для обговорень на групі. So as you see, it's an educational group. Whoops. What just happened? Okay, there we go. It's an educational group. People share they talk about their symptoms in the present, and they talk about how these topics, how they experience these issues. And the lovely thing about groups is that people are much more compassionate to one another than they are to themselves. But as people share, we actually challenge them a bit to take in the compassion of the other group members and to apply to themselves the compassion they feel for others. Отже, ці групи є освітніми, і на них учасники діляться своїми симптомами і розповідають про те, як вони переживають ті чи інші проблеми. І дуже хорошим у цьому є те, що учасники групи виявляють співчуття до інших людей. І часто це співчуття є більшим, ніж співчуття до себе самого, і ми їх закликаємо до того, щоб вони приймали те співчуття, яке їм дають інші учасники, і також виробляли співчуття до себе самих. I'm not, in the interest of time, I'm not going to go into depth about each topic, but I will share the worksheets after our webinar. Після нашого вебінару я поділюся з вами цими листами робочими, і зараз я не заглиблюватимуся вже в кожну тему конкретно. Stage 2 groups are really where people, again, they are best restricted to survivors, trauma survivors. And we usually, in stage 2 groups, we often have women's groups, men's groups separately, and we also have, for people who are willing, a group of women and men. And again, in these groups, people do go into depth about their stories, but patients often have a fantasy that they're just going to kind of vomit and everything will come out and then it'll be gone. And that's not what happens. It's much more of a gradual process of integrating this story with a life story, so that it's, again, as we talked about before, after you've grieved it, it's part of your life, and it's changed your life, but it's not the whole story of your life, and you are much more than your trauma story. І це є друга стадія реконструкції травми. Вона зазвичай обмежена лише постраждалими. Ми можемо тут окремо мати групи для чоловіків, окремо для жінок, або за згодою ці групи можуть бути змішані. На цій стадії учасники заглиблюються в подробиці тих випадків, які з ними сталися. І часто учасники мають в таких випадках фантазію, що вони як виблюють усе це, що в них всередині є, воно вийде з них і зникне. Але, на жаль, це не так, звичайно, і це є поступовий процес інтеграції пережитого досвіду із життєвою історією. І тут учасники повинні зрозуміти, що те, що сталося, є частиною їхнього життя, що воно змінило їхнє життя, але що воно не є усім їхнім життям і що вони є далеко більше, ніж те, що вони пережили. And here is the manual for that group. І це є посібник для цієї групи. In the interest of time, again, I'm going to skip this because I'm not expecting that a lot of people
will be doing this group anytime soon. Я це пропущу зараз, тому що я не думаю, що хтось з вас найближчим часом буде проводити таку роботу. Here is a quote from an incest survivor who participated in one of our groups. And again, I think the relief of shame and the taking a perspective where one can develop self-compassion. These are the big gains that we see with these groups. І тут є цитата нашої учасниці, яка пережила інцест у свій час. І я вважаю, що тут, власне, дуже важливим є звільнення від сорому, а також розвивання у собі співчуття до себе самого. Це дуже важлива перевага цих груп. In the final stage of recovery, that's when people can really begin to feel like they have a life worth living again, that they can develop more intimacy, that they can take action with other people. The trauma may come back at other stages of the life cycle and may need some reworking, but it's important to have that perspective that reconnection with life and having a future is really possible. And one of the things that keeps me going in this work is seeing what beautiful recoveries some survivors can make. І на третій стадії учасники довідуються, що життя все-таки вартує того, щоб жити. Вони вступають, їхні стосунки з іншими стають більш близькими. Вони також здійснюють певні дії активні стосовно інших людей. І, звичайно, що травма може повертатися і на різних етапах життя, і може вимагати ще додаткового пропрацювання. Але на цій стадії, власне, пацієнти починають бачити, що у них можливе є майбутнє, якесь світле попереду, і це саме те, що мені допомагає у цій роботі, власне, бачити те, наскільки прекрасним може бути видужання. And finally, I want to call your attention to a recently published group model that is designed specifically for refugees. It was, the study was done with Syrian refugees in Lebanon. No, not Lebanon. Anyway, Syrian refugees. З вашу увагу на цю нещодавню групову модель, яка була розроблена прицільно для біженців, а саме сирійських біженців. And this model there's actually two groups. The first one is really focused on the body with exercise and breathing and so on. That's a 10-session group. And then the second group is a talk therapy group. And it uses topics really focused she uses this Mary Bunn, who's the author, designed this group with topics from all three recovery stages and reports very nice outcomes with these groups. І також тут є дві групи. Одна зосереджена на тілесній роботі. Там проводиться 10 сеансів, які зосереджені на диханні, припустимо, і так на рухах. А другий – це є група розмовної терапії, яка включає теми з усіх 3 стадій терапії, і автори кажуть, що дуже також допомогло багатьом. And Mary Bunn is at the University of Illinois, and I would imagine she might be a good person to consult if you're interested in developing groups for refugees. She did the groups separately for men and women.
І Мері Бан, автор методу, працює в університеті штату Іллінойс. Я думаю, що з нею можна було би проконсультуватися, якщо ви хотіли проводити такі групи. Вона проводила окремі групи для чоловіків і окремі для жінок. So finally, I want to end with a quote from Sohaila Abdullahi, who I quoted at the beginning of this talk. Я б хотіла зараз процитувати знову Сохалю Абдуллалі, яку я цитувала на початку цієї доповіді. And I'll just let her words speak for themselves. Я просто дам їй самій говорити від свого імені. And I think what I want to emphasize is that we are figuring this out together, that her survivor mission was to not only to serve survivors as a volunteer, but to publish her work, her knowledge, and to talk about it. And that's really what we need to do. І я думаю, що тут основне в даному випадку це те, що ми повинні все це з'ясувати разом і все це зрозуміти разом. І місія її, як місія того, хто вижив, було опублікувати свої думки і працювати над тим, щоб допомогти їх поширити ці знання. So I am sorry that I haven't left much time for questions. We are almost at let's see, it's 12 o'clock here, would be 7 o'clock there. I can stay another 5 minutes if people would like to stay and ask a couple of questions. Я перепрошую, я не залишила багато часу, але я можу затриматися ще на 5 хвилин для того, щоб відповісти на запитання, які будуть учасники. Можна запитати? Can I ask a question? Доктор Джудіт, я правильно зрозуміла, препарати альфа-адреноблокатори рекомендуються як препарати першого ряду для лікування розладів сну, травми, зґвалтування і не на відміну, скажімо так, традиційно використовуваних небензодіазепінових снодійних по типу сулпідем, зопіклон. Я би хотіла знати міжнародні назви, щоб знайти їх аналоги тут в Україні, і чому саме альфа-адреноблокатори. Could you please tell more about the sleep medication for immediately after a traumatic experience? You mentioned alpha-adrenergic blockers, right? Mm-hmm. Could you please say the international names so we could look them up if we have those here? Oh, clonidine and prazosin. Prazozem, так? Презезин? Prazozem. Clonidine. Празодін по-нашому. Prazozem, так? Prazozin і clonidine. А клонідін – це клофелін, взагалі-то. Вони всі дуже знижують. They're usually prescribed for hypertension, but they can be used for this purpose as well. Їх зазвичай приписують при гіпотензії, але для цього їх теж можна використовувати. Це препарати першого ряду, я правильно зрозуміла? Найкраще Are these first choice treatment? Excuse me? Are these first choice treatment? First line treatment for? I think for insomnia, yes. Мені здається, що при безсонні так. А золпідем, зопіклон, небензодіазепінові снодійні, вони не використовуються? And do you use non-benzodiazepine sleeping pills like zolpidem and zopiclone? The problem with benzodiazepines is they're fine for short-term use. So that was about non-benzodiazepines like zolpidem. Just sleep. Yeah, you can use those as well. They work for some people. Їх можна теж використовувати для декому вони допомагають. They're in my experience, they are more long acting.
З мого досвіду вони довше діють, якби довше. So people sometimes feel drowsy when they wake up. І іноді люди сонливі, коли прокидаються. Дякую. Колеги, ми хочемо сказати дякуємо Оксані Лозак, нашому перекладачу, і наступні питання буде перекладати Софія. Окей. Я маю таке питання. Виникло багато спорів з цього приводу. Якщо людина не є травматерапевтом, психологом, кризовим терапевтом, психотерапевтом, чи може вона працювати з тими, хто зазнав сексуального насилля? So I have the following question, and we have had many debates about this topic. If a person is not a trauma therapist and not a crisis therapist, not a psychologist, can she actually work with the rape survivors? Oh, sure. Yeah. I mean, this should be part of every therapy, given how common sexual assault is and how common trauma is. This should be part of every therapist's training. It isn't. But you know, that's why we have continuing education. And again, if you have, I mean, it might be, if you can get supervision from a trauma therapist from time to time, that would be good. But I don't think it should be restricted, especially when the need is so great. Так, звичайно, можуть, і попри той факт, що не у всіх спеціалістів не всі спеціалісти проходили навчання з травматерапії, але через підвищений попит на роботу з такими питаннями, через широку розповсюдженість зґвалтувань, звичайно, всі можуть працювати, і саме через це наше навчання, воно є таким тривалим, і ми навчаємося навіть тоді, коли вже працюємо, і, на жаль, не всі проходять таке тренування, але якщо у вас буде змога, наприклад, взяти супервізію від травматерапевта, це також було б дуже корисно. Дякую за відповідь. Thank you very much for your answer. Колеги, будемо пам'ятати, що доктор Джудіт з нами залишується ще на декілька хвилин, тому вона може відповісти на 2 запитання, я бачу. І ми маємо завершуватись, бо в неї також є свій спланований час, будь ласка. Прошу вас порозумітися. Dear colleagues, please bear in mind that Dr. Judith is only staying with us for a few more minutes, so she will only be able to answer 2 more questions. So just bear that in mind. Доброго дня, можна завдати питання? Вибачте, я буду без камери, бо я трішки хвора. Скажіть, будь ласка, а ось коли ви кажете про ведучих терапевтичної групи, в мене питання стосовно статі. Чи ці повинні бути тільки жінки, можливо, це може бути жінка та чоловік? Sorry, I will speak without camera, and my question is the following. When you speak about co-therapists of a therapeutic group, my question concerns the sex of the gender of such therapists, whether they should be both women, or they may be both men, or they may be a man and a woman. I think if you have a women's group, I think you should have at least one therapist who's a woman. Doesn't need to be both. Some women will only feel comfortable talking to other women, and for men, we've had different experiences. We've run groups with 2 male co-therapists and with a male and female co-therapists. Again, some men will only feel comfortable with men. Some would prefer to have a woman in the group, especially since their perpetrators were men and they're afraid of men.
Дивіться, коли ми говоримо про роботу із жіночими групами, то бажано, щоб хоча б одна жінка щоб одна людина з котерапевтів була жінкою жіночої статі. Не обов'язково, щоб обидві з них були жінками, але так трапляється, що деяким жінкам і учасницям групи некомфортно спілкуватися з чоловіками, тому вони будуть розмовляти лише з жінкою-терапевткою. Коли ми говоримо про чоловічі групи, в нас був різний досвід. У нас був досвід, коли котерапевтами були чоловіки, а також коли котерапевтами були жінка та чоловік. І іноді чоловікам було комфортно говорити лише з чоловіками. Іноді їм навпаки була потрібна присутність жінки, зокрема в тих випадках, коли їхніми гвалтівниками були чоловіки, і виходить, що таким чином вони бояться чоловіків. Thank you so much. Я маю два питання, будь ласка. Чи працюємо ми окремо з родичами постраждалого? І наступне питання. Якщо жертва сексуального насильства відчуває себе такою забрудненою і багато розмовляє про відчуття у тілі, які терапевтичні методи роботи ви використовуєте у вашому центрі? Дякую. So I have two questions. The first would be whether we should work with the relatives of the rape survivor separately. And the second question will be if the rape survivor keeps on describing themselves as for having this feeling of dirtiness, which therapeutical methods do you recommend to apply? The first question regarding the relatives, I think it's up to the survivor. Some people might, for example, want to, if they want to talk about want to figure out what to talk about with their children or what to talk about with their husbands. So I think you can follow the lead of the survivor. And then sometimes relatives may come in and want some help with, we know this happened, but how do we talk about it? So I would just follow those cues. And for the, why don't we translate that and then I'll do the second question. Так, відповідаючи на перше запитання, зазначу, що і в такому випадку це буде працювати чи не працювати із родичами, це буде вже залежати від людини, яка постраждала від зґвалтування, адже в якомусь випадку вони будуть потребувати допомоги в тому, як їм в подальшому розмовляти зі своїми дітьми або із своїм чоловіком про це. Також в деяких випадках самі родичі будуть звертатися до вас і питатися про те, це сталося, окей, але як ми далі можемо про це говорити? Тобто випадки можуть бути доволі різними. And then the second question about dirty, the feeling of dirtiness. I think there, to name this as a part of shame, and that it's a natural response to being treated, to being made to do things that are degrading and disgusting. They're disgusting to the survivor, the victim, and she's afraid that it's disgusting. Now other people are going to feel disgust, but that's about shame. And it's not about actually her body being dirty. Now, of course, if there is a sexually transmitted disease, then that amplifies the feeling of dirtiness, and that is another reason to really try to get some medical care as quickly as possible. Тож, коли ми говоримо про почуття цього бруду, відчуття брудності в
постраждалих від зґвалтування, то зазвичай частина цього почуття вона пов'язана із стидом. Це пов'язано із тим, що це є природна доволі реакція на примус до прийняття участі в доволі бридких речах, бридких для самої людини, яка постраждала. І таким чином людина починає уявляти, що і для інших людей вона також стає бридкою. Тобто загалом тут ми маємо працювати зі стидом. І інший момент, коли все ж таки трапляється, що людина, що постраждала від зґвалтування, вона отримує захворювання, що передаються статевим шляхом, тут дуже важливо отримати медичне лікування. And with that, I'm afraid we are out of time, and I will have to say goodbye, and I send all my best wishes and greetings to all of you, and from myself and from my colleagues who I've told about this and who are many of whom have also offered to help out any way they can. So thank you for being here. Тож дякую вам дуже за те, що прийняли участь в нашій сьогоднішній зустрічі. На жаль, наш час вже добіг кінця, і я хочу передати вам свої найщиріші співчуття від мене особисто, а також від усіх моїх колег, з якими ми говорили про ту ситуацію, в якій ви опинилися. Ми вдячні доктору Джудіт Герман за цей семінар. So, Dr. Judith, we are extremely thankful to you for this seminar. І навіть, мабуть, слів вдячності їх бракує. Але я впевнений, що кожен фахівець тут вам дуже вдячний. Ось, ми будемо з вами на зв'язку. Дякуємо за ті матеріали, що ви надали. Ми їх надамо нашим колегам у телеграм-каналі. Ось, та будемо з вами також на зв'язку. І ще хочу подякувати та зробити невелике інформаційне, надати інформацію, що доктор Джудіт Герман познайомила нас з двома своїми колегами, з учнями, які також будуть проводити навчальні вебінари по специфічним темам. Наприклад, було питання по роботі з сім'єю, буде окремий вебінар по роботі з сімейною системою, наприклад, коли сталося зґвалтування у військовий час. Тобто ми будемо працювати далі, та доктор Герман ще нас так підтримує. Україну у цьому проєкті разом з своїми колегами. Ми також дуже вдячні. So, Judith, we want to say that we do feel the lack of words to express our gratitude right now, and I believe that every single of our participants today is extremely grateful to you for your participation and for your help. And just thank you very much also for the materials that you have shared with us. We will distribute them to our participants in our Telegram channel. And maybe some informational point that we have already planned the seminars with two of Dr. Judith students who will be telling you and who will be working on further questions that we have. And we also have this request to work with the family system when the rape has happened within the family and the family members are affected. So we will also look into that in the upcoming weeks. Thank you. Дякую. Thank you. Що, колеги, до побачення. До нових зустрічей. До побачення. Дякуємо. Дякую. Дякуємо, до побачення. До побачення. Дякую перекладачам. Дякую всім. Дякуємо. Дякую. Дякую, Софія, дякую. І організаторам. Так, дякую, дівчата і хлопці. В телеграм-каналі, будуть при Євгенії Так.
О, а в Медитація та телеграм-каналі буде оця книга доктора Джудіт? Я думаю, ні, бо електронної версії, якщо ви маєте на увазі те, що перекладено українською, я не бачив. Ні, англійською мовою. Англійською мовою. Її немає у нас у доступі. А ви дасте посилання на телеграм-канал? Так, те саме Посилання зауваження. на телеграм. Так, по одному, будь ласка. Там в чаті було, але... В чаті, подивіться. В чаті є, ви можете подивитись та перейти. В чаті вище прогорніть і там побачите. Файл є, якийсь посібник, і там є на посилання на телеграм. Ось, Олена. Я все вже зробила. Дякую вам. Дякую. Так. Я думаю, ми можемо завершувати конференцію.